Yeah, this last class one small pending is there, right? In the report, that image was not displaying right properly. Yes, sir. Change on the yeah, it is the path what we gave. This path is called as a relative path. This path is called as a relative path. Absolute path, and actually here when we are attaching the report, you have to give absolute path. Absolute path and starting from a normal hierarchy d:/March 10 a.m. 10 a.m. March slash the Flipkart slash report slash image. You have to give the entire path. All of you here you have to give the Absolute path. absolute path. Absolute path and t:// entire path. This is absolute path. Somewhere in the middle this is called relative path. So here we have to give absolute path. Absolute path is then it will come. Do one. Current project reports and images. Yeah. So I'll do one thing. This is a file path, right? This is the image where I want to save it also, right? So the F is source, like the D is a destination, equal to new file. This is the destination, right? So I say file utils dot copy file of F comma destination. I want to take the destination file, right? Which is that what is this? This is absolute path, right? I want to take. Okay. Yeah. So here I will write d dot get absolute. D dot get absolute path. Get absolute path it will give the entire path. D:// the entire path. So this is the file, right? What I am trying to create with this image name, what I am passing as an argument. When you are Flipkart testing, what is the argument you are passing? That image name, right? What you call it, heading.png, prices.png, whatever you are passing. With that name, it will save in this location, right? So array file D is pointing to this location. Then a file d dot get absolute path and it will give the entire path. A path is the same. So the small change you have to do. Absolute path is the Sunday. So that's why I'm changing to absolute. మనకి ఇంతకుముందు ఏమైంది అది వన్ ఇమేజ్ లేకుండా క్రాస్ మార్క్ అలా ఉంది కదా రాలేదు కదా ఓకే రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అది మినిమైజ్ లో ఉంది కదా ఇంతసేపు ఇలాంటి అలర్ట్స్ వస్తున్నాయి కదా ఇది పాపప్ అలర్ట్స్ ఉంటున్నాయి అదేమో మినిమైజ్ లో ఉంది ఇంతసేపు ఇదే కదా XML
Yeah. Yeah. So where is the report generated? In a March record reports. There, browser. There is image, right? For all these things, images are displayed. That's all, okay? They may be problems. The resolution problem. అది వస్తుంది. రావాలి కదా పై చార్ట్ గ్రాఫ్ అది ఇది రిఫ్రెష్ చేస్తే వస్తుంది మరి రావాలి కదా ఇక్కడ సరే ఇది రెజల్యూషన్ ప్రాబ్లం స్క్రీన్ ఇది వస్తుంది ట్రై సో ఇమేజెస్ ఉన్నాయి సో ఎర్లియర్ దిస్ ఇమేజ్ వాస్ నాట్ డిస్ప్లేయింగ్ ఇది ఓపెన్ చేసి ఇదే కదా స్క్రీన్ షాట్ వాట్ ఈస్ టేకన్ సో లైక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఇన్ మొబైల్స్ ఇక్కడ ఎంటైర్ బ్రౌజర్ స్క్రీన్ షాట్ టేకన్ ఇట్స్ ఓకే సో దానికి అదే లేవు ఒకటి పెండింగ్ వాట్ వాస్ దట్ ప్రాబ్లం ఏంటది ఇట్ వాస్ బేసికలీ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద అబ్సల్యూట్ పాత్ నాట్ రిలేటివ్ పాత్ ఓకేనా yeah so next what about that SAS demo, right? Similar way I asked you to do that. So that's sir ref chuddam, tomorrow we'll discuss. Okay. Next, we need to understand we are doing different frameworks. Kada. What are the different frameworks we did till now? We have understood data-driven test. So data-driven test is one framework. Framework, what is that we did? So it is used to parameterize the test data, right? From Excel. The basic test data is separated from the script and it is parameterized during runtime. Sir, parameterize the test data during runtime. Okay, so test data is separate, script is separate. Next, we have used test-ng. Test-ng is for what purpose? To integrate two or more scripts and run. Then gurinche kada test-ng we have used. Next, we have used extent reports. Extent reports are used to generate HTML reports, right? Next, we have used modular framework. So modular framework is where we are split the code into different methods, right? So split code into different classes from methods. We are not writing all program in single class. Page wise, we are splitting the code, and in each page we are writing methods so that it is for better reusability purpose and better understanding and managing purpose. And next, we have used what we call page object model. So page object model is where we are elements, comma script are separated, right? Yeah, scripts and elements are separated, and this is also easy for us to manage the code, right? So these are all different frameworks what we have used till now, like data-driven test-ng, many frameworks. There is one more framework we need to understand, what we call BDD Cucumber framework. We need to learn. We will discuss this BDD Cucumber framework. Plus, I also have to explain the Maven project, right? The Maven project also we have used learning, which I have to explain a little bit more. So Maven is the framework because Maven has its own built-in folders, main Java, test Java,
even though it has its own structure, form.xml. Okay, so in explanation we will do it later. So we need to learn some more about Maven and BDD framework we have to discuss. Data driven test when you did data driven we did through the Excel sheet. Now TestNG also provides one annotation called data provider. Data driven we did from Excel sheet. TestNG provides one annotation called data provider to parameterize the test data. So how do you do data driven test through TestNG data provider? I think we did this program by reading these values from Excel sheet. I want to search for different values, right? Send keys you are giving Java, Selenium, SOA test. Even మనం ఈ Excel నుంచి parameterize చేసాం కదా from this file sheet 3 na from this location data.xls sheet 3 lo what are the values we have? Sheet 3 lo we have values like ఇవే కదా Java, Selenium, QTP. ఈ values అన్ని parameterize చేసాం కదా. Yes, sir. So we are reading these values from Excel sheet and parameterize it. Now let us try same thing with what you call TestNG. How do we use data provider annotation? Sorry, let me program అయితే ఇదే కదా. Still here, right? Sorry, let me write a new class. Data provider. But when we use TestNG, we don't require main method అవన్నీ ఉండవు కదా. But actually search should happen, search a value. Okay, MA methods undali. Open URL. We have to declare this in the class level now, kada? Webdriver. So we have to say driver maximize ivanni. Do it here. Yeah, this is to search for a value, right? Yeah. So now search for a value. This value should search for different values. Now I want, okay, this is one single program. This is one single program. So before running this class, this method should run. Then this method should run first. Then this should run second. After the class, I need to close the browser, right? Yeah, ఇది ఎప్పుడు జరగాలి? This should run, right? Before class కదా. This should run after class, right? And this is a test method, right? But this should run one. Okay, kada? This should run before class. Then this method should run, this method should run. After the class, this should. Sorry, now here I need to parameterize different values, right? All of you, are you understanding this? Any questions, ma'am? Yeah, online people. Is this okay, all of you? Yes, sir. Yes. Okay. Sorry, last time we were parameterizing these values from Excel, file input stream, excess of workbook, sheet,
row, cell, like that we did, right? But TestNG also provides one annotation called data provider annotation. So let me write one method, public void test data. Though method test data. But this test data method should return values first Selenium, Java, QTP, load runner, one value it has to return, right? Avani alone, it is like one dimensional array or two dimensional array. Two dimensional alone array. Correct. ఇప్పుడు అన్ని rows columns ఉన్నాయి ఇక్కడ. So what are the values I want to give? First value Selenium. Next value Java. Next value QTP. Next value load runner. Like that. అంటే ఇప్పుడు ఇవి ఎలా ఉన్నాయి? సింగిల్ డైమెన్షనల్ కదా? Single dimensional. అంటే డేటా ప్రొవైడర్ ఎప్పుడు డేటా రీడ్ చేసుకుంటాం, దాంట్లోకి రాయలేము. యూ కెన్ నెవర్ రైట్ ఇంటూ డేటా ప్రొవైడర్, యూ కెన్ ఓన్లీ రీడ్. ఎక్సెల్ అయితే రీడ్ రైట్ అది ఫైల్ కాబట్టి వీ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్. సో డేటా ప్రొవైడర్ ఓన్లీ విల్ గివ్ us ద డేటా. మనం దానికి ఇవ్వలేము, దాని నుంచి తెచ్చుకుంటాం తప్పితే మనం వీ డోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్. Yeah, this is okay. What are the values we have? Selenium, Java, QTP, load run, like that. It is a single dimensional array kada? Of what type of values? String values. Huh? Yes. Now this method should give me array of string values, right? Adi naaku ivvali kada? Yes. So I will say string array I will take single dimensional. Either two dimensional I think we will do like this. Okay, it's a single dimension it will do. And what it has to return Array list. new string of what are the values? The event Java is one value, comma Selenium is another value, QTP is another value, without whatever, right? Tosca is another value. Like so when these are the values it has to return, right? Java, Selenium, QTP, Tosca, these are all the values it has to give to me. All these values it should give to me, right? Okay. So once it is giving all these values, what I can do here? Now I have to tell that this is a data provider, right? So here I will use one annotation called data provider. Adi TestNG annotation org TestNG annotation data provider. So I have to give some name to refer this. Then refer cheyalante danku name undali kada. So data provider name equal to ఏదో పేరు ఇవ్వండి, some name, ఏదో పేరు మా ABC no XYZ మీ పేరు ఇచ్చుకోండి. Okay, whatever some name we have to give, right? So I will give data provider name is either DP, right? Okay, or some name, right? Some name data provider something like. Okay, data provider one, some name I'm giving. Okay, now this data should come to which method? ఈ data ఏ method కావాలి? Setup కా, ఓపెన్ URL కా, search కా, tear down కా, దేనికి కావాలి? డేటా ప్రొవైడర్. search should take these values, right? సో అప్పుడు ఇక్కడ టెస్ట్ ప్రయారిటీ ఏదైనా రాసుకోండి కానీ కమా డేటా ప్రొవైడర్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ప్రొవైడర్ నేమ్? Behaviour. So that means this method should take data from this DP1 data provider. Okay, now test data provider equal to this method should take data from DP1. Each time how many values it will give? One value. First time it will give me Java, next Selenium, next QTP, next Tosca. Now that means this method also should take one argument, right? So string ఏదో argument str and so simply I will pass that str here. Simply I will pass that str. And now what is str will have? Str will take first value Java. Next time str will take Selenium. Str will take Qt. Str will take Tosca, right? So now str will take each value from this data provider automatically. Loops ఇవన్నీ అవసరం లేదు. Okay, right? So data provider, this str will take each value from the data provider automatically, right? Now after searching, I want to read the results, right?
అదే కదా కోడ్ ఏదో రాసాం కదా. So I want to search for a value, then I want to read the results, right? Yeah. So I want to read the results and display, right? Yes, ma'am. I want to read these results. What is the ID? Results stats. Driver dot find element dot ID. That's that. Get text, right? This will give me a string value, right? Right? Well, results లేకపోతే అవును ట్రై ఉంది కదా ఇక్కడ ఆల్రెడీ. ఇదంతా దీంట్లో రాస్తే మనం మళ్ళీ దీనికి ట్రై ఎందుకు? సో ట్రై yeah, wait for some time, read this value and display. Well, a value లేదనుకోండి, what do you do? And here we write system dot out dot no results. Okay kada? Then I have to go back to the previous page, right? How do you go back to previous page? Driver dot navigate dot back, right? Should go back to previous page. Again search for another value. So if you run this program, so it will automatically take each value from the data provider and we are parameterized. Okay, right? Yeah. So it should search for Java, read the results, go back, again search for Selenium, results, go back, search for QTP, results leave. Now it will come to catch and display. No results, go back, search for close, read the results, display, right? Okay, ma, all of you. But how many times this script has executed, all of you? 5 times, huh? Java, Selenium, QTP, Tosca. To execute, right, for each value, right? Yeah. So output kuda ippudu vachindi kada, no results okasari remaining all the results displayed, right? Sir. Okay. So now these are the 4 times kada. 4 times. Oh, ido oka test undi kada. Test lu enni unnai ma? Test 5 but ee loop enni sarlu run ayindi? 4 times kada. Test 5 kada ma? How many tests execute? 5 tests. ఎందుకంటే ఇది ఒక టెస్టే కదా, ఓపెన్ URL is 1 test ప్లస్ ఇది 4 times, totally 5 టెస్ట్లే కదా. It executed for open URL ఒక టెస్ట్, this is for
4 times. So now it is automatically taking data from data provider and executing, right? So like this you can. So even now data driven test we can do with Excel sheet as well as a test ng by using data provider also. Okay. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లాగిన్ స్క్రిప్ట్ అనుకో, ఒకవేళ ఇది లాగిన్ స్క్రిప్ట్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు ఎన్ని వాల్యూస్ ఇవ్వాలి? ఇది ఒకవేళ ఇది లాగిన్ స్క్రిప్ట్ అనుకోమ్మా, we need to give username as well as we need to give password. అంటే అప్పుడు డేటా ప్రొవైడర్ షుడ్ గివ్ మీ 2 values రైట్ ఈచ్ టైం. సార్ అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది డేటా ప్రొవైడర్? అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మా డేటా ప్రొవైడర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ లాగిన్ స్క్రిప్ట్ ఉన్నింది అనుకోండి, లాగిన్ స్క్రిప్ట్ ఉంటే అప్పుడు ఎలా ఉండాలి? Okay, for your understanding I'm doing. Okay, so test data, let's say for example login data I'm giving. ఇప్పుడు ఇది 2-dimensional array కదమ్మా. So each time what it will return new string of 2-dimensional array. This is one set of value, right? Okay, అప్పుడు ఏం ఉండాలి ఇక్కడ? Let's say username 1 comma password 1. It is one set of data, comma like this we have different sets of data, right? This is one set of data, comma this is another set of data, comma this is another set of data like this, right? Sir user 2 comma edo password, sir yeah user 3 some password. Okay, so now this is giving me 2-dimensional array value. So now it will give me each time one user ID, one password. Next time one user ID, one password. Next time again one user ID, one password. Now appudu method ela undali, how you should have written a method. So method appudu ikkada kuda, so public void login, this will take string username comma password. దీనికి ఏముంటది మెథడ్? So here you will write upgrade test. So what to write? Data provider equal to. So if now user 1 will come into username, password 1 will come into password. So only for your understanding, ee program lo idi raadu gani, but well in case if you want, sir I want to take 2 values ante, but it's a 2-dimensional array. Understood, right? So ఇది single dimensional values కాబట్టి we are giving like this. Login అన్నప్పుడు we are giving username comma password. So we are giving 2 values like this. Okay na? So each time how many values it will give me? Username comma password. అప్పుడు మీరు ఇంకా ఆ కోడింగ్ లో మేబీ సెండ్ కీస్ లో username, password లో send keys pw. ఇక్కడ లూప్ అవన్నీ నాట్ రిక్వైర్డ్, there is no for loop, nothing. So automatically ఇక్కడ డేటా ప్రొవైడర్ లో if 10 values ఉంటే this method will run automatically for 10 times. Okay na? So now how many ways we did data driven? 2 ways. So data provider through Excel sheet as well as data provider through test ng also. అప్పుడు ఉండదు, 2-dimensional ఉంటది. సో ఇక్కడ మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా పాస్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు అరే ఆఫ్ రైట్ ఫస్ట్ టైం ఇట్ విల్ గివ్ మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కమా మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి యూజర్ నేమ్ కమా ఏదైనా ఈమెయిల్ ఐడి ఉంది అనుకో, email@gmail.com ఇట్లా ఉంది అనుకో, మీరు 3 వాల్యూస్ ఇవ్వండి, ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్ టేక్. అప్పుడు ఇది 2-dimensional ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మాక్సిమం 1-dimensional కానీ 2-dimensional ఉంటుంది. మీరు వాల్యూస్ అయినా ఇచ్చుకోండి, ఇట్ విల్ టేక్ నాట్. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటే దట్ మెనీ పారామీటర్స్ యూ నీడ్ టు పాస్, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ, అది ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెకానిజం ఇట్ విల్ టేక్. Yeah, so like this you can parameterize the data from data provider also like this. Okay, this is all about test engine you have to understand. So test engine ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, ఈ annotations, XML file, data provider ఇవన్నీ ఓకేనా? ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ we need to learn BDD Cucumber framework. So what is BDD stands for? Behavior driven development.
BDD stands for behavior driven development. సరే, ఇప్పుడు జనరల్ గా ఇప్పుడు టెస్ట్ ఎన్జీ కాన్సెప్టే తీసుకోండి. ఈ టెస్ట్ ఎన్జీ కానీ వాట్ ఎవర్ వి డిడ్ ఇప్పుడు వరకు ఈ డేటా డ్రివెన్ కానీ మ్యావన్ వాట్ ఎవర్ వి యూజ్ టెస్ట్ ఎన్జీ కాన్సెప్ట్ లో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ డిజైనింగ్ దిస్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఓన్లీ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలన్నా, ఎస్ మా ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇనిషియల్ ఇంట్రడక్షన్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Even if you want to, if somebody want to run the program, only technical expert can understand what programs we are going to run, how they are all integrated. Enta Selenium script kada. Suppose tomorrow we want to run these programs for UAT, user acceptance testing. Do user say user accepts testing also? User want to run some scripts. Currently, okay, e program lo we have written hardly any over 3 scripts rasam. But మీకు 100 subscripts ఉన్నప్పుడు in this for user acceptance testing, for user acceptance testing, client want to run some tests. కొన్ని టెస్ట్లు రన్ చేయాలి for UAT purpose. UAT అంటే తెలుసు కదా, after we complete testing the client will do UAT because client also want to check application is working as per his expectations are. So if client want to run, do client understand these all these things, ఈ test ng Arthret test, ఈ programs, do client understand what is this program written for, ఈ program ఎందుకు రాశారు, ఈ program ఏం జరుగుతుంది, do client understand these things? No, only Selenium tester, technical expert, our team only can understand, client cannot understand. అంటే దీంట్లో ఇది ఒక లిమిటేషన్ ఉందా? ఇది డిఫికల్ట్ అని చెప్పట్లేదు, డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పట్లేదు, ఒక లిమిటేషన్. అంటే క్లయింట్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్, అంటే ఒక లేమెన్ కెనాట్ అండర్స్టాండ్, only a technical expert can understand. Yes sir. Other next inko problem endante, tomorrow say you learned Selenium, URS, you know Java, you know how to write programs, but tomorrow you joined in a new project. Tomorrow you joined in one new project. So if you want to automate this project, do you have any knowledge on the functionality of this project? A project gurinchi functionality knowledge, you have anything? No, right? So it will take some time for you to understand the functionalities. And suppose if you have automated some functionality, you don't know how important is that functionality. And a functionality is important kada meeku teliyadu. A functionality lo how many conditions you want to validate anedi you don't have much knowledge. Okay, even if 1 week time is given for you to understand, okay, you understand something, but mere psychologically you feel that 100% you know everything, but you not even know 10% of it. Okay, so any team member when they join in a new project, with 1 week time ichi project gurinchi they ask you to understand, okay, you understand it, మీకు సైకలాజికల్ గా ఏమనిపిస్తుంది, మొత్తం తెలుసని అనిపిస్తుంది, కానీ actual ga aithe not even you know 10% of it, because it will take months for you to understand the detailed asalu actual business ardham avvadaniki it will take lot of time. Okay, unless until you work on the project oka 2 months 3 months 4 months work chesthe tappa you don't understand, oh what are the different business scenarios anedi meeku ardham kaadu. Adi ఏ person aina anybody don't understand the detailed business functionalities unless you work for few months on the same project. 1 week lo 2 weeks lo I have understood everything ante is a foolish response. Understand? So nobody will understand in 1 week 2 weeks. He cannot become 100% expertise in understanding all business scenarios in the topic. It is not possible, because there are some business functionality. You need to understand the client intention, why that functionality is needed, what actually that business it will do. It will take some time. It will take some time. Okay, so when you join as a automation tester in the project, and if you automated some functionality, right, you don't know how important it is. After you develop some scripts, now when you send for review, one of the manager is saying, no, this functionality not required, you should have automated some other thing, because that is important. You have automated this is not that much important, but how do you know that which is important, which is unimportant, right? మీకు తెలియదు కదా, ఏం తెలుసు ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది అన్ఇంపార్టెంట్ తెలియదు.
Next, ఒక functionality when you automated some scenario, ఆ scenario ని ఎన్ని conditions check చేయాలి? Maybe you might have validated two or three conditions, but you forgot to validate one condition. But you don't know that condition you have to verify. Then again your manager is saying, no, not only these two conditions. One more condition you need to validate. And somehow there is a gap, right? అంటే ఒక అప్లికేషన్ మీద సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్టైజ్ మీ నాలెడ్జ్ మీకు లేదు కదా. టెక్నికల్ యూ మే బి ఎక్స్పర్ట్, బట్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్స్పర్ట్ ఈస్ నాట్ దేర్. అంటే దెర్ ఇస్ సమ్ గ్యాప్ ఈస్ దేర్. అంటే ఎక్కడో సంథింగ్ ఈస్ మిస్సింగ్, సమ్ గ్యాప్ ఈస్. అంటే ఇలాంటి డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి ఇనిషియల్ గా వెన్ యూ జాయిన్ యాజ్ ఎ టీమ్ మెంబర్ ఇన్ ఎ ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్ మీద సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ యూ డోంట్ హ్యావ్. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ సమ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద స్క్రిప్ట్స్ వాట్ యు ఆర్ డెవలపింగ్ అండ్ వాట్ యాక్చువల్ బిజినెస్ ఇన్ ద అప్లికేషన్. ఓకే, ప్లస్ అదొక ప్రాబ్లం అనుకుంటా. ఈ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ వెన్ వి రైట్, సో బిజినెస్ యూజర్స్ ఆర్ లేమెన్ హూ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆన్ Selenium also want to do testing, means run these scripts, run చేయాలంటే they don't understand which test to run, which test is doing what, they don't understand. Yes or not? A Selenium tester knows what it is because you have written the programs, you know. So that's why they introduced one more concept, what we call BDD framework they have introduced. So in BDD framework, what we have to do is the step 1 in this BDD framework. First step, we have to write scenarios for which we need to develop the scripts. అది రాసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ we need to write scenarios for which we need to develop the scripts. మరి సినారియోస్ ఎవరు రాయాలి? మీరు రాయాలంటే మీరు న్యూగా జాయిన్ అయ్యారు కదా, మీకే నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు మీరు సినారియోలు రాయడం అంటే కష్టం కదా. సో ద పర్సన్ టెస్టర్ హ్యావ్ టు రైట్, టెస్టర్ రాయాలి. బట్ టెస్టర్ వి కాల్ SME, right? We call SMEs and what we call subject matter expert. So subject matter experts ఎవరు? మేబీ ఒకవేళ మీరు అదే ప్రాజెక్ట్ లోనే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, లాస్ట్ ఒక 2-3 ఇయర్స్ నుంచి మీరు అదే ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఆటోమేషన్ చేయమంటే యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ నాలెడ్జ్, యూ కెన్ ప్రిపేర్ సినారీ. మీకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్, ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది అన్ఇంపార్టెంట్, which functionality has what scenarios. You have that responsibility, yes or not? Because you are taking care of the client. Client is having a good impression on you, so you know what it is, right? You can also suggest the client also, yes or not? You have that maturity is there. So if the subject matter expert and you, the person who have a very good maturity on the application, right? Yes or not? Who knows very well about the application. So the subject matter expert and the tester working on the same project, అలా అయితే పర్లేదు. లేదంటే ఆర్ మేబీ ఎనీ సమ్ పర్సన్, రైట్, హూ ఎవర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్. సో హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్, హూ హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్, రైట్, హ్యాస్ నాలెడ్జ్, రైట్. సో దే హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ద సినారియో. సో ఇప్పుడు మీరు న్యూగా జాయిన్ అయ్యారను, యూ జాయిన్ యాజ్ ఎ న్యూ మెంబర్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్. మీకు టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ తెలుసు. ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్పాను మీకు ఆ రోజు సాస్ డెమో మీకు కొన్ని స్టెప్స్ ఇచ్చాను కదా. ఇప్పుడు సాస్ డెమో వెబ్సైట్లో ఏమేమి టెస్ట్ చేయాలి, ఏ ఫంక్షనాలిటీస్, ఏం వ్యాలిడేట్ చేయాలి అనేది కూడా మీకు క్లారిటీ చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు మీరు స్క్రిప్ట్స్ రాయొచ్చు కదా సార్. అంటే సంబడి హౌ టు గివ్ సమ్ సినారియో. అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ మెంబరు, మీ మేనేజరు పర్టికులర్ గా ఈ సినారియోస్ టెస్ట్ చేయమంటే వాటికి మీరు స్క్రిప్ట్స్ రాస్తారు. అంతేగాని మీరే సినారియోస్ ఐడెంటిఫై చేసి మీరే రాయాలంటే దెన్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ గ్యాప్స్ ఉంటాయి, రైట్. దట్ లీడ్స్ టు అగైన్ మిస్అండర్స్టాండింగ్. somehow some manager is disappointed with your work, then again you say that no, technically even though my expertise manager is not satisfied. ఈ unnecessary conflicts వస్తాయి, yes sir. So the gap will increase. So that's why better, right, a subject matter expert will give the scenarios. Now for those scenarios, so for the given scenarios, automation tester will prepare scripts. Okay, now you run the scripts. That's all. These are the 3 steps what we do. So in
as per Cucumber framework, what is the first step? We need to have a scenario. For these scenarios, we have to prepare the automation scripts. Now we run the scripts. That's all. Okay. Now there is some terminology what we will use. Ikkada ee scenarios what we prepare. The scenarios are prepared using Jerkins language. The scenarios are prepared using Jerkins language. So Jerkins language is very simple English keywords, understandable, any client or user, anybody can understand. Okay. ఇప్పుడు ఆ scenarios మనం Jerkins language లో చూద్దాం. What is the Jerkins language? What are the English keywords we use in this? Next, ikkada scripts what we are writing. This is called as a step definition. What do you call? Step definitions. Actually, Jerkins language what we are writing. This is called as a feature file. What do you call? Feature file. This is a step definitions. Now this running purpose we write what you call test runner. What do you write? Test runner. So and ఇప్పుడు Cucumber framework lo how many files we are going to write? One is a feature file, the other is step definition file, another is Test runner. test runner. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ Cucumber లో feature file, step definitions, and then test. These are the three important files. Okay, just a minute, give me a minute of time.
Hello. Yes, sir. So how many files we have to create in this concept? 3 files. 3 files, right? Feature file, step definition, and another is test. So these are the 3 files which you have to create. So with Jerkins language, if you want to implement Cucumber framework, so now again in Eclipse you need to install Cucumber plugin. Plugin you need to install. How did you install TestNG plugin? Help menu, Eclipse marketplaces, right? So similar way you install Cucumber plugin. Yeah, you have to search for Cucumber, right? Yeah, Cucumber and searching. Now there is a Cucumber Eclipse plugin. Install. It's a slow one. Yeah, accept the agreement. Yeah, wait, still only 3%, right? In the bottom. Yeah, 5%.
Yeah, let it install. I have to install this, right? It's still only 25%. చిన్నదే ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ఎందుకు పెద్ద ఏం కాదు. So select all and say press select. Yeah, restart the Eclipse. Yeah, so Cucumber plugin is installed. So once plugin is installed, so now you also have to add the Cucumber dependencies in the form.txt. Yes, ma'am. So for configuration, what are the steps you have to do? One is you have to install the Cucumber plugin, and now you need to add the Cucumber dependencies also, right, in the form.txt. So Cucumber dependencies, let me take from some other project. Yeah. So these are the dependencies needed. One is JUnit dependency, Cucumber Java, Cucumber JVM dependencies, Cucumber JUnit, and jerkins. Okay. So these are the dependencies required. Okay. So for Cucumber point of view, what are the dependencies needed? These are all 6 dependencies needed. JUnit. Yeah, because Cucumber uses JUnit frame. Cucumber doesn't use testng. Cucumber testng word. Cucumber uses JUnit framework. So JUnit, Cucumber Java, Cucumber JVM dependencies, Cucumber JUnit, and then jerkins. So these are the total 5 dependencies you have to add. Correct? Yeah. So anyhow, you can get from MVN repository, but I already have, so I'm adding all the compatible things, right? The version also, whichever is compatible for us. You will send this, sir, or we will have to download? Okay. Okay. So what are the steps you have done now? One is you have to install the plugin. Adi meer chesesandi Eclipse marketplaces lo you can download and you can install the plugin. Dependencies I will send. Okay, these are the steps for configuration. Next, you need to write a feature file. A feature file has jerkins keyword, right? So what are the different keywords we write in the jerkins language? In jerkins language, we use these keywords. So one is feature, scenario, feature, scenario, given, when, then, yeah. So these are the keywords we use in the jerkins language. Keywords used in. So what are these keywords? But a feature is nothing but, yeah. So we have to tell, which feature. So we
tester, right? What is a feature to be tested? Now, to test one feature, there can be one scenario or more than one scenario. Okay, to test a feature, it can have one or more scenarios. Yeah, same. So feature, right? So which feature to be tested? I said to test a feature, it can have one or more scenario. Now scenario is nothing but what is the condition we are going to test. The condition we have to test. Then the feature is, for example, feature is, let's say, login feature I want to test. What is first condition? Login with valid inputs is one condition. Login with invalid inputs is another condition. Like that. Understood, right? So to test one feature, there can be more scenarios. Now every scenario is like a test case. Every scenario is like a test case. But test case time, test case will have preconditions, right? Yeah, scenario ante test name, basic test name. Scenario test name will have preconditions. What are the steps we have to do? Then what is the output we are expecting, right? So now given is like a precondition. Given is a precondition. When is nothing but what input we have to give, comma, navigation we have to do. What we have to do, what exactly we have to do. Next, then is nothing but output expected. Now, when you see your manual test cases, same. Test name is like a scenario is like a test name. Given is a precondition. When is the what we have to do? Then is the output we are expecting. Okay, right? So simple like this. But adi mana test case anappudu we write in Excel sheet or format. But these are the keywords we use because it has some meaning for all this. Every keyword has a meaning. So given, when, then, like. And can be used to join, right? It can be used in when, comma, then, to specify more than one value, right? More than one value or more than one output, something like that. And is nothing but when I give this value and this value and this value, like, and is used with a combination of when. And is used with a combination of then. But I expect title should be like this and heading also should be like this. But and is used with a combination of when or then. But is to specify the alternative condition. To specify the alternative condition. But if I say I want to register a user, but I'm giving existing mail ID. I want to test to register new user, but I want to give existing mail ID. So, but is to specify some alternative input value. Okay, right? Next, scenario outline and scenario both are same. Scenario outline and scenario both are same. But scenario outline is same as scenario, but
we can specify test data. We can specify test data. So scenario will not have a test data. Scenario outline will have test data. So if I want to run a scenario only one time, no parameterization, no parameterization, go with scenario. I want to run the scenario by parameterizing the values, go with scenario outline. Okay, without parameterization, use scenario. With the parameterization, use scenario outline. Now, examples is a part of scenario outline to specify the test data. But scenario outline will take test data, right? Where do you specify the test data? In examples. So examples is used along with scenario outline to specify the test data. But we can, okay, specify content, we can parameterize test data. Okay, so the test data for the scenario outline is given in the examples. Okay, so now what is feature? Feature is nothing but what functionality we have to test. To test that functionality, we can have one or more scenarios. Scenario is nothing but test name, right? Condition. Given is a preconditions, what need to be satisfied. When is the input what we give or action what we perform. Then is the output we expect. Then and. So and is to specify more than one input or more than one kind of output result. What is to specify some alternative values. Scenario outline and scenario both are same, right? Without parameterization means use scenario. With parameterization means use scenario outline. But parameterize test data we specify in the examples. Background. So if I want to have a reusable steps, right? I want to run some few steps for every scenario that we specify in the background. Okay. So it's like test engine to compare before method that will execute before every method, right? Like that. So to run any repeated, right? Repeated steps for each scenario. So whatever you write in the background, that will execute for every scenario. Okay, right? So before every to run steps before each scenario. So that is a background. So please let me know any keyword you want me to explain. Yeah, please, all of you. Is it okay? Online people also? Yes, sir. Yeah. Is it okay? Feature, scenario, given, when, then. These are the keywords that we write in the Jerkin language, right? That which we are using in the feature. Okay. So configuration steps, what we have to do. So first we have to install Eclipse marketplaces. You have to install Cucumber plugin. Just to Cucumber and search and you follow the installation, right? You wait till the 100% completed, restart the Eclipse. So it will install the Cucumber plugin. Then we added the dependencies, right, in form.exe. The configuration steps, whatever. Now, for our practice purpose, I will do one thing. I don't want to disturb this Flipkart existing program, right? Let me create one more new package. New package. BDD practice. Let me create a package name called BDD practice. So let me write some programs. So let me do one thing today. Today I will write one feature file, one step definition file, one test runner file. A simple feature, any files on my Cucumber lo 3 files kada, feature file, step definitions, test runner kada. So let me do one feature file, step definition for that, one test runner. Next class we'll see how to have, if you have multiple feature file, multiple step definitions, how to integrate them and execute. The next class. Okay. So how do we create a feature file?
So in this package, you create a new file. What do you create? New file. So file name you can give any name, no problem. But extension must be that feature. Extension emundali that feature. So a program ratham. Okay, let me try for Facebook. Okay. Facebook dot feature. You can give any name, no problem. Extension must be that feature. Finish. So when you create a feature file, see, automatically some template is also created for your understanding. Beginners, you can understand, right, how the syntax is written. When are keywords, feature, scenario, given, and when, then scenario outline examples. So scenario outline lo parameterize chesaru kada, and this is the test data used to parameterize. Scenario, there is no parameterization. So when are keywords, what we use? All of you? Yeah. So, but beginners kante for understanding purpose, what are the keywords used? They have given example. I don't want all this. Let me delete all this. So let me write what I wanted, right? Keywords, feature, scenario, the keywords what we use. So let me write a feature. What is that? Feature. What is the feature I want to test? This is the feature what I want to test, right? So in this feature, what is that I have to write? Scenario. So what is the scenario I have to test? That is a feature. What is a scenario? Verify for valid login. They're going to verify for valid. So given. So given it, what is the given? What is the precondition? Terminology. Verify ante kuda mana maamulu test loki vastadi. Scenario is okay. The English language. So given, what is that we write? Yeah. So user has to be on login. Login page lo undali kada. When? What is that? So enter and validate password. Click login. Then what do you expect? User should login successfully, right? It is a scenario, no? But this is scenario what we have to test. The condition we have to test. So user has to be on login page. This is the steps what we have to do. Okay, now a feature file with one scenario we have. So feature file ilanti what say what we write? A feature file, what is extension? Feature. Step definitions is again a Java program. So what is that? It is a Java program, right? We write, what is the program for these steps, right? Now let us create a new class. Java program. Yes. So let me write Facebook. Okay. This is a Java program. So now in this program, we need to write a code for these steps, right? Emma, I need to write a code for user to go to login page. Then I have to write a code to enter the username, password, and click login. Now I need to write a code to validate the user has logged in successfully. Code royal. So what do we write here? We write a methods.
Yeah, normal now how to write methods? Public void. This is to open URL. So here I'll write a method public void login. So here I'll write a method public void validate success. Either something, right? You can write methods like this. ఇది నార్మల్ గా మనం టెస్ట్ ఎంజీ ఆ కాన్సెప్ట్ when we are using, you write methods which are meaningful names, right? You write what you like, meaningful names. But in the step definition file, but in the step definition file, method name must be same name of these steps here. How many steps we have written? 3 steps, right? Given, when, then, right? Then now I need to write 3 methods. ఇక్కడ ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయమ్మా? 3 steps. I need to write 3 methods. Method name also must be user has to be on login page. Method name కూడా ఎలా ఉండాలి? ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఏం రాసాం? ఇదే వర్డ్ ఉండాలి method name also. ఇక్కడ ఎంటర్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్, వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ అండ్ క్లిక్ లాగిన్ అని ఉంది కదా. Method name also must be same name. User should log in successfully, right? Method name also must be same name, right? Adi rule. So when we run the test runner, so it has to integrate between these two things. Ikkada step names what we are writing, method name also must be same name. Ante ippudu method name em ani rayalama? Yeah, so public void em rayali, user has to be on login page. Mari ikkada ni spaces unnayi kada. Method name cannot have spaces, right? Yes or not? So I have to put underscore kada ikkada annitiki em radam ikkada. No, what do you write? Annitiki I need to write underscore, right? Okay kada. The method name ela undalama, user has to be on login page. నేను రాయాలి. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఇదంటే ఓకే, ఇలా ఒక వెరీ బిగ్ లైన్ ఉంది అనుకోండి. దెన్ మెథడ్ నేమ్ ఆల్సో వి రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఇట్ ఈస్ విత్ అండర్ స్కోర్ బికాస్ దేర్ ఆర్ స్పేసెస్ రైట్ బిట్వీన్ ఈచ్ వర్డ్. వీ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. ప్లస్ ఇది నాకు కన్ఫ్యూజన్ కొంచెం, సార్ ఈ స్పెల్లింగ్, క్యాప్ లెటర్, స్మాల్ లెటర్ ఏమైనా ఒక క్యారెక్టర్ మిస్ మ్యాచ్ చేసినా దెన్ ఇట్ సేస్ దట్ దెర్ ఇస్ నో మెథడ్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఇట్. ఈ సింటాక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు కొంచెం డిఫికల్ట్. ఓకే, so what I will do is, I think all of you have Chrome browser, right, in your computers. So in Chrome browser, you install one plugin called Tidy Jerkins. What is that? There is a plugin called Tidy Jerkin. Tidy Jerkin. So ఈ plugin install చేసుకోండి. ఎక్కడ? Only in the Chrome browser. You can install this plugin, right? Go to the Chrome web store. ఇక్కడ మీరు యాడ్ టు క్రోమ్ చేయండి. ఐ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్, ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు లాంచ్. సో మీరు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు యూ కెన్ యాడ్ టు క్రోమ్ చేయండి. యాడ్ టు క్రోమ్. సో యూ కెన్ యాడ్ దిస్ టు ద క్రోమ్ బ్రౌజర్. అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? యాడ్ దిస్ టు క్రోమ్ బ్రౌజర్. ఓకేనా? సో వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ డన్, we can search here also in your local computer. What is that? Tidy Jerkin, right? ఈ plugin install చేయండి in the Chrome browser. So once you install the Tidy Jerkin plugin, now here it is asking you to enter the Jerkin language code right here. ఇది కాపీ చేయండి. ఇది సినారియో ఉన్నది Tidy Jerkin, right? Copy that code. ఏమైనా syntax mistakes ఉంటే it will show you error message here. ఏమైనా కీవర్డ్ మిస్ మ్యాచ్ ఉన్నా, ఏదైనా సింటాక్స్ మిస్టేక్ ఉన్నా, ఇట్ విల్ షో యూ. సో వన్స్ యూ కాపీ ద స్టెప్స్ హియర్, యూ క్లిక్ ఆన్ జావా స్టెప్స్, ఆటోమేటిక్లీ దట్ టెంప్లెట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, రైట్? సో కాపీ దిస్ ఎంటైర్ దీస్ 3 మెథడ్స్ గివెన్, వెన్, దెన్. ఇదే కదా 3 స్టెప్స్. కాపీ ఫ్రమ్ హియర్, paste it. Okay, so now in this given you need to import, right? Import given from where? IO Cucumber Java only, right? Import it. When also you can import it. Then also you can import. Yeah. So throws and we will remove it.
Now exactly all the three methods are created. One is for when, sorry, given, when, and then. When are three methods? It's the same name, yes. So what is the plugin you use to generate these methods? Yeah, you install చేసుకోండి. The plugin called tidy, jerkin plugin in the Chrome browser. So ఇక్కడ jerkin language, right? A code ఇది copy చేసుకోండి ఇక్కడ. So when you copy the code in the tidy jerkins here, yeah. So copy the code here, right? You can copy as it is. These steps ఉన్నాయి కదా, scenario given, then కదా. ఈ 3 steps ఈ scenario తో copy చేయండి అక్కడ. So once you copy the code here, sorry, ఇది కదా copy చేయాలి. So copy the code here. Then when you click on Java steps, automatically that code is generated, right? So copy that and you put it in the step definition. So now here you need to write a code for login page రావాలి. అంటే ఓపెన్ URL చేసి లాగిన్ పేజ్ కి రావాలి. ఇక్కడ లాగిన్ కోడ్ రాయాలి కదా. సార్ ఏమా? అవును, ఇది ఉండాలి. అందుకే నాకు ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజన్ కదా రాయాలండి. అందుకని ఇవి వాడుకోండి అంటున్నాను కదా. ఇట్లా టూల్స్ ఉన్నాయి కదా మార్కెట్లో. Okay, so let it be there. So you understood now how to generate the steps, right? Yeah. ఈ కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉంది? SRC ప్లస్ జావా కదా. కానీ మనం బ్రౌజర్ ఇంటరాక్షన్ కోడ్ ఎక్కడ రాయాలి యాక్చువల్ గా? మెయిన్ జావాలో కదా. As per our framework, we need to write browser interaction code in the main Java కదా. So main జావాలో రాసుకో. సో ఇక్కడ పేజెస్ అనేది రాద్దాం. సరే అది ఉన్నీలేండి. Here I will write one program for new class. ఏం రాద్దాం? FP అని రాస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఫేస్బుక్ అని ఉంది కదా, కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. జస్ట్ లేకుంటే FP login code. Okay, right? So change the class also. You know what is the class name? FB. Okay. ఇక్కడ మన own methods. ఇక్కడ మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. Our own names, right? ఇక్కడ ఏం రాద్దాం? What is it? Firefox driver. Driver అనుకున్నాం. Public void. Setup particular driver equal to Firefox driver. చెప్పండి మనకి ఇక్కడ కోడ్ రాసేయండి. particular driver dot manage dot window dot maximize implicit wait time driver dot. Okay, public void parameter చేయాలంటే you can parameterize the value. Okay, yeah, మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పారామీటర్ అంటే you have to pass two string values, right? పని చేస్తాను. ఆల్రెడీ మన దగ్గర కోడ్ ఉంది కదా మన లాంగ్ బ్యాక్. ఎంత నేను ఏం రాద్దాను, ఇదే కదా కోడ్. పేజ్ ఫ్యాక్టరీలో చేశాను కదా. సరే చేద్దాం, అదే చేద్దాం. కొన్ని ఇదే కాపీ చేస్తాను యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఏమి రాసేద్దాము. ఈ బిగినింగ్ లో ఎలిమెంట్స్ కావాలి కదా. ఓకేనా? ఇది అవసరం లేదు. ఇదే కదా, దట్స్ ఆల్ రైట్. ఇక్కడ నేను వాల్యూస్ ఇవ్వాలి కదా. సరే, బట్ ఐ హావ్ టు గివ్ సమ్ పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ ఇస్తాను. యాక్చువల్లీ మీరు కరెక్ట్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఐ నీడ్ టు రైట్ పబ్లిక్
validate success login, right? Ikkada the code raasundi, so we should have written a code, right? Actually అయితే రాసుండాలి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం లాగిన్ సక్సెస్ అయిందా లేదంటే హోమ్ పేజ్ లో ప్రొడక్ట్స్ ఉందనో ఇన్వెంటరీ ఏదో ఉందనో చెప్పుండాలి కదా. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ యూ లాగిన్ టు ఫేస్బుక్ సక్సెస్ఫుల్లీ మన మెయిన్ పేజ్ లో ఏముండాలి, ఏదో బ్యానర్ మీ నేమ్ ఏదో ఉండాలి కదా. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అది డిస్ప్లేడ్ బదులు ఏదో చెప్పాం కదా సైజ్, ఆ విధంగా రాసి ఉండాలి కోడ్. ఇక్కడ నేను ఐ కాంట్ గివ్ మై ఫేస్బుక్ ఐడి పాస్వర్డ్, సో ఇక్కడ కోడ్ ఏదో రాసి ఉండాలి సార్ నాకు. సో వాట్ ఇస్ దట్ కోడ్ టు వాలిడేట్ ద లాగిన్ ఇస్ ఓకేనా. సో ఇది మెయిన్ జావాలో అయిపోయింది. మెయిన్ జావాలో మన ఇష్టం కదా, మా మీనింగ్ఫుల్ మెథడ్స్ వాట్ ఎవర్ వి రైట్. సో ఇప్పుడు నా హౌ డు యూ కాల్ దెమ్, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇలా ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేయాలి. ఇది మన స్టెప్ డెఫినిషన్. ఇక్కడ ఎలా కాల్ చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ ఎఫ్బి లాగిన్ కదమ్మా. ఏమో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ ఎఫ్బి లాగిన్. FB login, right? FB login equal to new. Okay, now we will call the methods. What is that? FB login. That first method is setup. FB login. That open URL. This will go to the login page, right? ఇక్కడ ఏం కాల్ చేయాలి, లాగిన్ రైట్. ఇక్కడ ఏం కాల్ చేయాలి, వాలిడేట్ సక్సెస్ లాగిన్. అంతేనా? ఏమో ఇంతవరకు చెప్పండి మా, ఎనీథింగ్ యూ అండర్స్టూడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ కన్ఫ్యూజన్ హియర్? హలో. Yes, sir. Yeah, all of you, everyone, is it okay, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. ఇది మనం ఐ థింక్ ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ లో చేసినట్టే మనం ఏం చేసాం, మెయిన్ జావాలో కోడ్ రాసాం. పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్, సెటప్ మెథడ్, ఓపెన్ యూఆర్ఎల్, లాగిన్, వాలిడేట్, ఇవన్నీ చేసాం. ఇవి ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం అంతే కదా. ఈ స్టెప్ డెఫినేషన్ లో సార్ లాగిన్ పేజ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి, ఐ హావ్ టు ఓపెన్ ద బ్రౌజర్ అండ్ ఐ హావ్ టు ఓపెన్ ద యూఆర్ఎల్, రైట్. ఇదేమో ఐఎమ్ కాలింగ్ ద లాగిన్ మెథడ్, రైట్, టు లాగిన్ ఇన్ టు ద అప్లికేషన్. ఇదేమో ఐ నీడ్ టు వాలిడేట్, రైట్, ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ మెథడ్. That's all, right? Or we can create a new project and do under that, like instead of Flipkart. చేయొచ్చు, బట్ నేను ఇప్పుడు ఇవాళ లర్నింగ్ కోసమే చెప్తున్నా. Okay, sir. అందుకని ఐ క్రియేటెడ్ ఎ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్, రైట్. ఐఎమ్ నాట్ డిస్టర్బింగ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్. Okay. ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఇవే నేను డిస్టర్బ్ చేయలేదు కదా. ఐ క్రియేట్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజ్ విత్ ఫీచర్ ఫైల్, ఒక స్టెప్ డెఫినేషన్, అండ్ నౌ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ టెస్టర్నర్ ఫైల్, రైట్. ఓకే. సో ఈ ప్రాక్టీస్ గురించి మళ్ళీ ఇంకో కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదంటే మీరు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇక్కడ ఎక్కడైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? Okay, sir. Yeah, let us what we do now here. Yeah, now I need to write new class customer. It's also a Java program. Customer is also a Java program. So here I need to write a code to run these programs. To run this program or to run these scenarios, I need to write a code here. Now, to run these scenarios, which scenarios you need to run? So you can use some tag names here. We can use some tag names. They are called tags. A tag, it's like same annotation rastam with @test to test and 0 like. But these are called tags here. This is login, right? Then tag name valid login. Valid login. ఇలా ట్యాగ్ నేమ్స్ రాసుకోవచ్చు. వన్ సినారియో కెన్ హ్యావ్ వన్ ట్యాగ్ నేమ్ ఆర్ మల్టిపుల్ ట్యాగ్ నేమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఐ కెన్ యూజ్ @smoke, @UAT, అట్లా ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ సినారియోకి ఎన్ని ట్యాగ్ నేమ్స్ ఉన్నాయి? 3 ట్యాగ్, ఎన్ని ట్యాగ్స్ అయినా ఉండొచ్చు.
Okay, sorry, but I am giving it for valid login and multiple tags avani next class lo I will discuss. Okay, so feature will have only one, scenario can have multiple tag names. Okay, now in the test runner I have to specify. Okay, so what are that I need to run? Okay, so here I will specify @ run with @ run with. You want to run using Cucumber, right? Run with Cucumber.class. You want to run with what? Using Cucumber class. So now here I will write @ Cucumber options. What is that, @ Cucumber options. One minute. Oh, there is some similarity. Cucumber options. Okay. Yeah. So what is that we write @ Cucumber options. Now inside Cucumber options, you tell what is the feature file you want to run, where is the step definition file, and what are the tags you have to run. Even Japalma, where is the okay, what is the which feature file you want to run, plus where is the step definition file, and what are the tags you have to run. So here we will tell feature equal to where is the feature file? Feature file src/test/java/ facebook.feature. Okay, features equal. Next, glue ante where is the step definition? Step definition file ekkada undi? ఏ ప్యాకేజ్ లో ఉంది? pages లో PDD practice ఏ కదా. ప్యాకేజ్ నేమ్ చెప్పాలమ్మా. You have to tell only the package name. So ఈ step definition ఎక్కడ ఉందో? BDD practice ఏ కదా. So you have to tell the package name. Then tags equal. What are the tags you have to run? If you specify what is the tag name for the feature? @login. ఇప్పుడైతే నేను I will give @login అని ఇస్తాను. So if I write @login, what is @login is the tag name for the feature kada. If you give the tag name of feature, it will execute all the scenarios in this feature. ఇప్పుడు right now ఒక scenario ఉంది కదా. ఇప్పుడు suppose ఇంకొక 4-5 scenarios ఉన్నాయని, it will execute all the scenarios in this feature. Okay, లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is another scenario అనుకున్నాము. For example, there is another scenario. This is for invalid login. ఇప్పుడు నేను if I write @login, if I write @login, it should execute both the scenarios, right? Ade if I say @valid login, what will happen? Only one scenario will execute. Only this scenario will execute. Okay, ఆ విధంగా ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదే కాపీ చేస్తున్నాను కానీ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్, ఇప్పుడు హౌ మెనీ 1 2 3 4 5 scenarios are. Okay, ఇప్పుడు this scenario has @smoke test. This is @UAT. Okay, this is @smoke. This is @UAT. This is @UAT. ఇలా ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు నేను if I give @UAT, what will happen? Only scenarios where UAT is matching, only those scenarios will run. Now, even a business person, client also knows what are these scenarios, right? ఇప్పుడు UAT చేసేటప్పుడు which scenarios he need to run, ఏమేమి రన్ చేయాలని ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూడాల్సిన అవసరం లేదు కదమ్మా.
You no need to go to the programs lo చూసి ఇవేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఓన్లీ ఫీచర్ ఫైల్ లో బిఫోర్ ద సినారియోస్ ఈ @UAT రాసేస్తే సరిపోతుంది కదా. Yes ma. Then only it will run the scenarios which matches @UAT, right? So ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ @UAT అని రాస్తే ఏమవుతుంది, it will execute only the scenarios which has UAT annotation tag ఉండే scenarios మాత్రమే రన్. సో ఇప్పుడు ఇది ఈజీనే కదా. ఒక క్లయింట్ బిజినెస్ పర్సన్ ఆల్సో హూ ఈజ్ నాట్ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్ ఆల్సో నోస్, రైట్? ఇప్పుడు ఇవాళ ఫస్ట్ స్టెప్ మీకు చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పాను, when I started with BDD, what did I say? If you use test engine concept, only technical expert can understand the programs, right? ఇప్పుడు కస్టమర్ రన్ చేయాలనుకోండి UAT ఆల్సో he need to run some scripts. ఇప్పుడు మీరు ఎలా 100 స్క్రిప్ట్స్ రాశారు, some scripts you need to run for UAT. ఆయనకి స్క్రిప్ట్స్ అని చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మెయిన్ జావాలో ఏమున్నాయి, టెస్ట్ జావాలో ఏమున్నాయి, నో. You can simply open the feature file. ఈ జెర్కిన్ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది కదా. So this is the scenario for valid login. This is a scenario for invalid login. This is a scenario for to test register new user. మరి వాటికి మాత్రమే @test UAT ని పెట్టుకుంటే ఈ టెస్ట్ అన్నలో @UAT మార్చేస్తే సరిపోతుంది కదా. It will execute only scenarios which matches with @UAT. అది అడ్వాంటేజ్. Okay, right? Yeah. So let me remove all these things at this point of time. Okay. So let me give only one tag name. So let me give, what is the tag name, Arthur? Okay. So now when you run this test under Java, it should execute these files, right? Let us run this test under file. Initialization problem. ఏమైంది ప్రాబ్లం? ఇది ఇక్కడ ఏదో రాస్తుంది కదా, ఏదో path must exist. Then I marked Flipkart SRC test Java Facebook dot picture. Oh, ఇది రాంగ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ, మిస్టేక్. యా, అదే మనమే మిస్టేక్ చేస్తాం. ఇది ఎక్కడ ఉంది? SRC టెస్ట్ జావా, దాంట్లో BDD ప్రాక్టీస్ ఉంది, దాంట్లో కదా ఉంది. What is that? Practice / Facebook data teacher. What is the problem? ఈ మెథడ్ లేదంటుంది. What is this? User has to be on login page. The user has to be login. ఈ మెథడ్ రాయలేదంటుంది. రాసాం కదా ఇక్కడ, user has to be on login page. ఇక్కడ 2 స్పేస్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉంది, సింగిల్ స్పేస్ ఉండాలి. సార్ దానివల్ల క్యాప్ వచ్చింది సార్ దాంట్లో, అందుకే ఇక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది. క్యాప్ అది క్యాప్ ఉంటుంది, గ్యాప్ వచ్చింది ఇక్కడ, ఎక్స్ట్రా స్పేస్. యా, లెట్ మీ రన్ దిస్. నౌ ఇట్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, రైట్? అందుకే అంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని టైడీ జెర్కిన్స్ వాడుతుంది. Is okay, right? It's opening the Facebook and entering the username, password, and giving like this. Okay. So now it also has displayed, right? What has executed? Yeah, verified for valid. Okay. This is a scenario which has executed. Console last message, console no not. This is the code what we have executed. That's fine. So now today, what did you understand? We created one feature file with this Jerkins language on feature file, and then there is a step definition, and we created a test on that. This is the feature file what we created, and this is the feature file. ఇది మన మెయిన్ జావాలో ప్రోగ్రామ్ కదా. ఇది FP లాగిన్ అనేది మెయిన్ జావాలో కదా.
Okay, the main Java program what we have written. That program we are calling in the Facebook kada ikkada. మేము ఇక్కడ ఫేస్బుక్ లో కాల్ చేస్తున్నాము. ఇది టెస్ట్ అన్నారు వాట్ వి ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకేనా? See, but do you understand? This is a feature file. This is the main Java. మనం as framework point of view, మన browser interaction program always should be written in the main Java kada. Yeah, testing related code should be there in the test Java in the step definition. I'm calling these methods in the step definition. And this is the test on our file. Okay. So BDD framework ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు టెస్ట్ చేంజ్ అనోటేషన్స్ అవన్నీ ఉండవు కదా. సో మీ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ లో BDD యూజ్ చేస్తే టెస్ట్ చేంజ్ ఉండదు. దేర్ వోంట్ బి టెస్ట్ చేంజ్, రైట్? సో టెస్ట్ చేంజ్ యూజ్ చేస్తే అది వేరే వే ఆఫ్ రైటింగ్. BDD రాస్తే మళ్ళీ ఇది కోడ్ ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్. కాకపోతే మన స్టెప్ డెఫినేషన్స్ ఒకటి ఉంటుంది, టెస్ట్ అన్నర్ ఉంటుంది, ఇలా ఫీచర్ ఫైల్ ఉండాలి. ఇది ఒరిజినల్ కోడ్. ఈ కోడ్ మనం నేర్చుకున్నాం ఎన్ని రోజులు. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా నేర్చుకునేది ఇది. ఈ ఫీచర్ ఫైల్ ఒకటి, స్టెప్ డెఫినేషన్. ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ కాల్ చేయడమే కదా. ఇది టెస్ట్ అన్నారు. మీరు కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? జస్ట్ ఈ కీబోర్డ్స్ ఏంటి అనేది గుర్తుండాలి. ఇదంతా మీకు అనవసరం. ఇదంతా మీరేం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఎలాగో టైడీ జెర్కిన్ లో ఈ కోడ్ వచ్చేస్తుంది కదమ్మా. జస్ట్ ఈ మెథడ్స్ ని కాల్ చేసుకోవడమే కదా. ఏ మెథడ్ లో ఏ మెథడ్ కాల్ చేయడమే కదా. దీని గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఈ కీబోర్డ్స్ కొంచెం నేర్చుకోవాలి. ఈ టెస్ట్ అన్నర్లో ఈ కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ ఏమన్నాయని మీకు తెలియాలి. ఈ కీబోర్డ్స్, ఈ కుకుంబర్ ఆప్షన్స్, అంతే కదా. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన కాన్సెప్టే కదా ఇవన్నీ. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఇంటిగ్రేట్. సో ఇవాళ ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి we did like this. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రాజెక్ట్ మనం టెస్ట్ ఎంజిన్లో చేసాం కదా. ఇదే ప్రోగ్రామ్స్ BDDలో చదువు. ఇవే సేమ్ ప్రోగ్రామ్సే BDDలో చదువు. అది మండే క్లాస్ అయిపోయింది. అయితే చూద్దాంలేండి ఏమైంది. ఇక్కడ ఒక ఫీచర్ ఫైల్ రాయాలి. ఎన్ని సినారియోస్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం? 3 సినారియోస్ కదా. టైటిల్, హెడ్డింగ్ ఒకటి, సార్టింగ్ ఆర్డర్ ఒకటి, అది ఇంకోటి ఏదో ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ కదా, నేమ్ అండ్ ప్రైస్. ఆ 3 సినారియోస్ రాద్దాం. స్టెప్ డెఫినేషన్ ఏదో మరి రాద్దాం. వి విల్ సీ హౌ వి రైట్, హౌ వి కాల్ దీస్ మెథడ్స్. దే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. ఇవన్నీ నేను మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఈ టెస్ట్ ఎంజీలో అయితే ఇలా ఫంక్షన్ ఇది రాసాం టెస్ట్ ఎంజీ కాన్సెప్ట్ లో. సార్ మా టెస్ట్ ఎంజీ కాన్సెప్ట్ లో ఏం రాసాం? ఈ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ ఇది రాసాం కదా. ఇప్పుడు ఇది ఉండదు. దీని బదులు ఏముండాలి? సినారియోస్ ఉండాలి, స్టెప్ డెఫినేషన్ ఉండాలి, టెస్ట్ అన్నారు. మళ్ళీ ఇవి యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇవి నేనేం మార్చింది. ఇది హోమ్ పేజ్ ఆల్రెడీ ఉంది, బేస్ క్లాస్ ఉంది. ఐ విల్ కాల్ దోస్ మెథడ్స్. ఓకేనా? అది చూద్దాం లేదు. మేబీ మండే క్లాస్ ఐ విల్ టెల్ హౌ వి విల్ యూజ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద BDD ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సరే. ఇక్కడ BDD ఫ్రేమ్వర్క్ వాట్ విల్ యూ డూ? ఒకటి మీరు ఫస్ట్ అది ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. అది ఏమో దానికి ఏం ఎక్స్పర్టైజ్ ఏమో అవసరం లేదు. ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కుకుంబర్ సెర్చ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసేయండి. డిపెండెన్సీస్ ఐ విల్ సెండ్ యూ, యాడ్ చేసేయండి. సో మీరు నేర్చుకోవాల్సిందంతా వాట్ ఈస్ దట్? ఈ కీవర్డ్స్ ఒకసారి చూడండి. గో టు ఎనీ వెబ్సైట్, రైట్? యూ సర్చ్ ఫర్ వాట్ యు కాల్ కుకుంబర్ జెర్కిన్ కీవర్డ్స్, రైట్? అంతే కదా. కుకుంబర్ జెర్కిన్ కీవర్డ్స్, కుకుంబర్ IO వెబ్సైట్ ఉంది కదా. So you can just understand what are these keywords, what is the meaning, right? ఇలాంటివి కదా ఫీచర్, సినారియో, వెన్, దెన్ రాస్తాం కదా కీవర్డ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫీచర్, ఎగ్జాంపుల్స్, ఇవే కదా. బ్యాక్గ్రౌండ్, సినారియో, అవుట్లైన్, వాట్ వీఆర్ రైటింగ్. ఇది చదవండి వాట్ ఆర్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయని చూసుకోండి. సో కీవర్డ్స్, వాట్ ఎల్స్ యూ హావ్ టు లెర్న్? కీవర్డ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కుకుంబర్ ఆప్షన్స్. సార్ చదవండి. అండ్ అగైన్ we will do it on Monday. So we will continue this. Yes, sir. Yeah, form.xml యాడ్ చేయాలి కదా కుకుంబర్ రిలేటెడ్ డిపెండెన్సీస్. ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రాజెక్ట్ అది.
pom.xml లో ఒక ప్రాజెక్ట్ కు ఎంటైర్ అన్ని దీంట్లోనే ఉన్నాయి కదా. మన ఫస్ట్ నుంచి Selenium జావా ఇక్కడ ఉంది, వెబ్ డ్రైవర్ మేనేజర్ ఇక్కడ ఉంది, అపాచీ PY ఇక్కడ ఉంది, వాళ్ళ తర్వాత టెస్ట్ చేంజ్ యాడ్ చేశాను. ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ప్యాకేజ్ అని అడిగారు. ప్యాకేజ్ కాదు కదా, ప్రాజెక్ట్. ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ pom.xml. అదే కదా, ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఇది pom.xml. నేను వేరే ప్రాజెక్ట్ చేస్తే అగైన్ ఐ విల్ గెట్ ఎ pom.xml ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేయాల్సి. ఓకే, ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ pom.xml. ఓకేనా? సో ఒకసారి చూడండి, వాట్ ఈస్ దట్ టుడే, రైట్? కుకుంబర్ లాంగ్వేజ్, రైట్? జెర్కిన్ లాంగ్వేజ్ కీవర్డ్స్ కుకుంబర్. Okay, the remaining cucumber will continue on Monday. So next, yeah, tomorrow also we have a class. Morning 8 to 9:30, like. Okay. Okay, sir. I will share the link for tomorrow meeting. Link I will share. Okay. Okay, ma. Thank you, all of you. Thank you, sir. Okay.